সকলকে আবারো আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। এই সেগমেন্টে আমি ছোট আর একটা ডিফারেন্ট টপিকের উপর বলবো, সাপ্লাই অফ এ কন্ট্রোলড ড্রাগ। কন্ট্রোলড ড্রাগ সাপ্লাই করা এটা অফেন্স, বড় অফেন্স। কারণ হলো পজেশন অফেন্সটা এক ধরনের অফেন্স, ওর চাইতে বড় অফেন্স হলো পজেশন উইথ ইনটেন্ট টু সাপ্লাই, আর আরো বড় অফেন্স হলো সাপ্লাই ইটসেলফ of a controlled drug. The amount of drugs is less important if you are arrested actually supplying them. যে কত অঙ্কের ড্রাগস পাওয়া গেছে আপনার পজেশনে ওইটা কোনো ম্যাটার করবে না, অ্যাজ লং অ্যাজ পুলিশ যদি ধরে যে আপনি সাপ্লাই করার সময় আপনাকে অ্যারেস্ট করেছে, তখন এটা সাপ্লাই অফেন্সের মধ্যে পড়বে। Even if you supply only a tiny amount of drugs to someone, you could still be charged with an offense. একদম ছোট আকারের ড্রাগস যদি হয়, যদি ধরা পড়েন যে সাপ্লাই করার সময় পুলিশ যদি ধরে, then you will be charged with supply of drugs offenses. The police will take for the same sort of evidence as for possession with intent to supply, but because actual supply needs to have taken place, they will also use other types of evidence. তারা অন্যান্য, যেহেতু possession has been taken place, এটা প্রুফ করতে হবে পুলিশকে, সুতরাং তারা অন্যান্য এভিডেন্সও আরো তারা দেখবে। This could be CCTV or hidden cameras. অনেক জায়গায় কিন্তু পুলিশ জানে কোন জায়গায় ড্রাগসগুলো বেচাকেনা করা হয়, কোন জায়গায় ড্রাগস ডিলাররা গ্যাদার করে, ওই সমস্ত জায়গায় কিন্তু তারা হিডেন ক্যামেরা রাখছে, ওই এভিডেন্সগুলো পুলিশ ইউজ করবে। দে মাইট ইভেন ইউজ লিসেনিং ডিভাইসেস অর রেকর্ড কনভারসেশনস। মনে করেন তারা অনেক সময় লিসেনিং ডিভাইস পুলিশের সাথে থাকে এবং যে কথাবার্তাগুলো হয়েছে ওগুলো যদি রেকর্ড করা হয়, তারা যদি রেকর্ড করে এবং ওই ইনফরমেশনগুলো তারা রেকর্ডেড ইনফরমেশনগুলো ইউজ করবে। These recordings are allowed to be used as evidence in court, এবং তারা যখন রেকর্ড করবে কথাবার্তাগুলো, এগুলো কিন্তু কোর্টের মধ্যে অ্যালাউ হবে to use as evidence. Mobile phone evidence. The police might look at telephone or computer evidence to prove that a person has the intention to supply drugs or has actually sold them. পুলিশ কিন্তু আপনার যাদেরকে ড্রাগস নিয়ে চার্জ করবে বা অ্যারেস্ট করবে, পুলিশ তাদের কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোনের মধ্যে দেখবে কোনো এভিডেন্স আছে কিনা যে তারা মানে ড্রাগস সেল করছে এরকম। It is possible to access deleted messages, and the police may even download photos saved on the phone to see if there is any evidence of drug supply. আপনার এটা এখন কিন্তু সম্ভব যে ডিলিটেড মেসেজগুলো কিন্তু পুলিশ কিন্তু অ্যাক্সেস করতে পারে। Even police may even download the photographs that you have saved in your mobile phone and to check if there is any evidence of supply of drugs. The police can look at telephone records of calls and texts made and received, and also look at the location they were made. Police কিন্তু চেক করতে পারবে, পুলিশ আপনার টেলিফোন রেকর্ডগুলো, কতগুলো টেলিফোন কল আপনি করেছেন, কতগুলো টেক্সট মেসেজ পাঠিয়েছেন, এবং এই টেলিফোন কল এবং টেক্সট মেসেজগুলো পুলিশ আপনার মানে ফাইন্ড আউট করবে এবং চেক করবে। ইভেন তারা চেক করতে পারবে আপনার কোন লোকেশনে আপনি আছেন সেটা। দিস ইজ নোন অ্যাজ সেল সাইট অ্যানালাইসিস। এটা তারা সেল সাইট অ্যানালাইসিস বলে। এগুলো তারা অ্যানালাইজ করবে, আপনার ডকুমেন্টপত্র যেগুলো নিবে তাদের ডকুমেন্ট অ্যানালাইসিস ডিপার্টমেন্ট আছে অ্যানালাইজ করার জন্য, ওই ডিপার্টমেন্টে যাবে এবং ওরা দেখবে, এভিডেন্স খুঁজে বের করবে।
For example, if you travel across London using your mobile phone, the police could track your general location if they checked with your network provider. আপনার নেটওয়ার্ক প্রোভাইডার যারা আছে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করলে পুলিশে কিন্তু ট্র্যাক করতে পারবে আপনার লোকেশন কোথায় সেটা। They can do that also. But normally this sort of evidence is often used in cases where the police believe there are lots of people working together in a conspiracy to sell drugs because it can show a relationship between them. Sorry, excuse me. আপনার সেল সাইট অ্যানালাইসিস তো হবেই, আপনার কম্পিউটার যে নেওয়া যাবে সেটা তো তারা অ্যানালাইজ করবে। তারা পুলিশ কিন্তু ওই যে লোকেশন চেক করা ওইটা করে, নর্মালি ওই ধরনের সার্চিংগুলো তারা করবে সম্ভাবনা বেশি করার যেখানে কনস্পিরেসি অফ সেলিং ড্রাগস তারা মানে সাসপেক্ট করে যে we are conspiring together, so they will do this sort of checking. তখন এটা প্রুফ করবে রিলেশনশিপ, মানে ওই যে ড্রাগস যে সেল করতেছে সাপ্লাই করতেছে তার সাথে কার কার কন্ট্যাক্ট আছে, মানে যোগাযোগ আছে, এগুলো সবগুলো পুলিশ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। I will go back to my colleague Barrister Lynn Townley. We talk more about the coercive and controlling behavior. Yes. In relation to anyone who finds or thinks that they may have been a victim of this sort of thing and it's ongoing, really the key is that this offence is designed for ongoing relationships, so people who are in an ongoing relationship with the perpetrator, and basically there's a personal connection between you and the perpetrator. There's a number of things that the police advise that you do in order for there to be sufficient evidence to bring a prosecution at the point that you report to the police. Things that they advise, and the key is here, is that obviously they're saying own safety is going to be paramount always, and if you are going to try and save some of the evidence, it must be done in a way that doesn't compromise your own safety further. They advise things like maintaining a diary of events, something maybe in a bound book or timed by keeping an electronic record. But obviously this is ideal, but at the same time the police are warning that there's obviously risks with this, because if someone who's the perpetrator finds this, and as we hear there's a lot of monitoring going on, or there can be in these types of cases of social media, that an individual must be careful that something like this is not likely to come into the hands of their abuser, because it could make the situation quite considerably worse. But ideally something like this, if it can be kept and without compromising someone's safety, will really assist investigators in gathering evidence and in mounting a successful prosecution. Any witnesses also that are prepared to come forward, so anyone who's witnessed any of this type of behaviour that has gone on, if anyone is prepared to come and give evidence, and again that is quite a difficult one within family settings, but that's another thing that police are advising. If there's any messages or calls that have been received from the perpetrator that obviously are evidence of this kind of behaviour, if those could be stored or recorded in some way, again that can be very helpful to the police when they're mounting a prosecution. Also people that you could speak to, and again this is with the warning to be careful not to compromise your safety further. Are there any neighbours, for example, that you can speak to and confide in?
any colleagues at work, any other family members who may be sympathetic to you rather than the perpetrator. Are there any friends that you can talk to and give information to that, for example, they could keep for you, records and so on. And also to link up with specialist support services as well. There are support services out there, not necessarily from within your own community, but outside your own community, but who understand the issues to do with confidentiality and also the cultural issues that might be involved and engaged here. So whilst evidence is needed, and this type of evidence is needed if there's to be a successful prosecution, everyone is aware that maintaining this type of record personally also potentially puts the person in danger as well. Mm-hmm. So this might be to actually take advice from someone who specialises in domestic violence, so from a local domestic violence refuge or shelter. They should be able to provide someone who might be able to assist, or whom you might be able to pass on records to if, for example, you are unable to store them because your daily activities and your behaviour and your social media accounts are being monitored. Don't want to create a further situation being in further danger because you're trying to collect evidence. Things that the police would look at once they start an investigation, they would be looking at copies of emails. Those could come into the investigation, and in particular certain circumstances could be used as evidence in court. Other things would be phone records. If there were any text messages can be very important evidence to evidence the timing and the extent and the sort of behaviour that's going on. And anything else digital or on social media, anything going on social media platforms as well can be used by the police as evidence. If there are any injuries, for example, sustained by the victim, always, if you can, record or have the injuries seen to. If you can, seek professional help, but have the injuries recorded by photograph or by some sort of medical record if possible. Also, if there's anything that happens within the home, such as damage or anything that goes on that is coercive or controlling, that would be evidenced by things out of place within the home, things knocked over, for example, if there'd been an argument. If you can record any evidence of that photographically, then that can be of great use in prosecuting someone. Also, if you've had any interaction with support services, then those records plus medical records can be used with the individual's consent, with the complainant's consent. Also, if someone is exercising any financial control, again, bank records or bank statements might be evidence to back up what someone is saying. Mm-hmm. And any kinds of diaries, as I've said, are always very, very useful. And if there's any GPS devices that have been installed on mobile phones or installed by someone else, then obviously let the police know about those. And those, again, they can be tracked and investigated to help the evidence build in the case. দর্শক, কন্ট্রোলিং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ারের উপরে আমি এবং আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আমরা আউটলাইন করার চেষ্টা করছিলাম আজকের প্রোগ্রামের মধ্যে। এটা খুব এক্সটেন্সিভ আপনার ওয়াইড রেঞ্জিং অফেন্স আপনার এই আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে, যেটা আসছে আপনার 29th of December 2015 came into force, যেটা আমি বেশ কয়েকবার বলেছি। অনেকের হয়তো জানা নাই, অনেকের জানা আছে শুধু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপরে, কিন্তু এইটা কন্ট্রোলিং অ্যান্ড কোয়ার্সিভ বিহেভিয়ারগুলো আরও এক্সটেন্সিভ। এখানে সাইকোলজিক্যাল টর্চার,
এবং কন্ট্রোল করা, তাদের মুভমেন্টের চলাফেরার উপরে অনেক জিনিসগুলো অফেন্সের আওতায় চলে আসছে, যেটা আমরা আউটলাইন করছি যতটুকু মানে সম্ভব সময়ের সীমিত সময়ের মধ্যে। আমরা আজ সময় শেষ হয়ে গেছে দর্শক, আজকের এই প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট সানডে এনটিভিতে দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া আজাম এন্ড কো সলিসিটরসের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রোগ্রামটি আপলোড করা হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ লিনা।